Okay, dumelang. Ke na Joram Mongale. Ke kopa go bua le nyana ka di kgolagano re identify mathata a re tlhola re nna lone mo dikgolaganong tsa rona re di hitla mme re hitla mathata ao ka gore kgotsa re loba ka gore re lwana over specifics but really gona le di underlining fundamental problems tse re di ignorang. So sa pele I think re tshwanetse re identify di fundamental issue tsewa di mathata ao ke respect, tlhompho, power kgotsa matla thata, and then affection, maikutlo. So those are the three issues tse di tlhola di le fundamental, but ha re lwane ka tsone really. Re lwana ka di specifics. For instance, re dira re kgona go lwa over a task. Sky o tla lwana le partner ga go mora gore no ska spenda nako ga gago yana spende yana ba bona. So seo re kgona go lemoga gore gona le mathata a respect. Let's say for instance a respect, because how respect the decision kgotsa di idea kgotsa value ya partner ga go gore ba tla go spenda nako ga ga yana wena ba tla spende yana. So that's a task re lwanang ka one. Maybe say mora or no ya o ska ya molong ya I get gymming or whatever the case may be, or I get, yeah, that's just a example le mo tlhaloganya yaka. So ke bothata ba respect. And then let's make an example ya affection mo maikutlo a khona go change, like for instance a le rato le re tshimolola mo kgolaganong. You can see affection ya le gore motho wa gago wa go complimenta, wa go bolelela gore wa go rata, gore o kgona go bona le wa go shebang ka teng, a smile, a blush, a go haga, a go tshwara ka letsogo, whatever the case may be. Seo se bontsha affection. So seo se kgona go change, like motho wa gago a sa tlhola a go bontsha dilo tseo, di sign tseo di sa tlhola di teng, di touch tseo, di hug tseo di sa tlhola di teng, a sa tlhola go rata. And then la go lwana over specifics, maybe choosing go tlhopha ko la go jang teng, or dijo tse la go di jang, or dijo tse motho a go di apayang, whatever the case may be. Le lwana over that, but that's not really about the food or the place or whatever. Ke bothata ba affection. Motho ha sa tlhola ikutlwa the same, or go ha ke tsengwe se diregetse. So that's an example ya affection. Then example ya power, I think I addressed both respect and power, because how raya motho ha gore ke dira yana o ska dira yana o ska dira yana, mara wena o sa batle gore ena gore a re dira yana ba bona. So seo ke bothata ba power. O ikutlwa gore wena tshwanetse gore o monyana a dire yana le yana, mara wena o batle go bolelwa yana. So go rarabolla mathata ao re na le di tsela tse pedi. Tsela ya ntlha e bidiwa direct accusation, leng gore ke tsela e most of the time ra tsaya, and then e dira dilo wese, because wa accuse motho mora gore wena o dira yana, and so se cause gore motho a ikwalele kgotsa I distance from wena, kgotsa apologize mara sa mini apology ewa, kgotsa a sa tlhaloganye because o dira the way ena leng ka teng, mara wena o mora gore yana le yana o bona gore ke phoso, o na le perception ya gore seo sa se dirang ke phoso, which is wrong. Ra tshwanela go dira yalo. And then tsela bobedi ke problem identification. So ke yona approach e maleba re tshwanetseng re dirise, kgotsa
e ke nagalang gore sonte re dirise, because problem identification e ke mo leng goreng o bua le partner ga go ka the way we ikutlwang ka teng. So o mora gore maybe for instance ha ile gore o tsamaya bosigo kgotsa o tla ga e lata, o mora gore no man nna ke ikutlwa gore ha o safe ko teng ka nako e ha like ha o siyo mo tlung ke le mo tlung wena o siyo, ke ikutlwa gore ha o safe, ke ikutlwa ke jealous, ha ke ipotsa gore o kae go iragalang. So go tla nna betere ha re nna rotlhe ka nako ya go tshwana le wa bona gore ke approach le gore e thusa motho wa gago gore a tlhaloganya, empathize, a itsenye mo ditlhakong tsa gago, a leke go tlhaloganya gore o tswa kae, and then ha e go distance wa go feel gore okay, this is wrong, because wa go leka go nna mo ditlhakong tsa gago because o bua ka maikutlo, and then o mona a chance le ene gore a bue gore o ikutlwa yang, and then for that you come up with a win-win situation kgotsa win-win decision e le gore tshwantse le etse gore both parties di kgone go benefita mo decision e le tsayang. And so yeah, ke one maele a ke tla share le yena for now, and then kopa le like kgotsa le dislike video e ha ile gore ha e le mpele feedback kgotsa le na le dipotso ka di kgolagano re ka bua ka tsone, and then I'll give my opinion mo go tsone, and then re tla bona. So yeah, kopa di feedback, like, dislike, ke tla le bona next time ya gona le dipotso ke tla le ka go di addressa. So yeah, gape ke nna Jorama Mongale, ke tla le bona ke nna the ke ska ipha label, mar go shapa re tla bonana next time. Sharp